لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadar da za a yi. Na farko abinda malam ya nuna kawai ko ba a kara komai ba an gama, ko akwai wani abu kuma ba abin da rage yawa sai dai karin bayani wani ya ce. To a takaice kawai zan yi magana akan wasu abubuwa kamar haka. Na farko mu yi magana a takaitattun wurare da ake ziyara a Madina. Waɗannan takaitattun wurare ya kamata mu takaita da su. Abin da ya kamata a musulmi ko da wani lokaci ka zamanto kana koyi da manzon Allah. Sai yasa akwai abubuwa guda biyu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai basu kai koyi da kowa ba sai shi. Na farko a sallah yace sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah yanda kuka ga ina sallah. Abu na biyu shine a maganan aikin hajji. Maganan aikin hajji bayan ya gama karantarwa kamar yadda malam ya zagaya da mu, malam kabir ya zagaya da mu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi haka ne li ta'khudhu anni manasikakum, don ku dauki hajjin ku daga hajji na, ku koyi da ni wajen aikin hajji. To akwai wuraren da ake ziyara a garin Madina ba su fi guda biyar ba waɗanda suka tabbata a sunna. Na ɗaya shine masallacin manzon Allah. Ziyarar ba ta da alaka da aikin hajji amma tana da falala mai yawa. Masallacin manzon Allah, mutum ya yi kwaɗayin yin sallah a masallacin manzon Allah a kowane lokaci tsawon zamansa. Dan idan ba Makka ba inda za ka yi sallah ka samu lada sama da sallah a masallacin manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya bayyana mana alkhairin da zaka samu idan ka zo sallah a wannan masallacin. Yace salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ghairihi illa al-masjid al-haram. Yin sallah a wannan masallacin nawa, manzan Allah sai da ya dangana masallacin da kansa masjidi, ko ya kira shi saboda ya nuna maka darajar masallacin, masallacin da wanda ya gina masallacin da wanda ya zauna a masallacin. Domin kokari mu dinga yin sallah a wayannan masallatai. Yin sallah a ciki yafi yin sallah dubu a wani masallaci in ba masallacin Makka ba. Amma mafi yawa sai ka samu alaji kawai yana sallah kusa da tukare mai tuwo yana sallah a masallacin unguwa. Shi a Madina babu sabani, dan a Makka ne ana da sabani, ina ne masjidil haram ne, wasu suna cewa duk haramin Makka ne. To amma a Madina sai manzon Allah ya ce masjidi hada kawai, ka gani. To mu yi kokari mu yi sallah, mu ziyarci wannan masallacin na manzon Allah, mu dinga sallah a ciki. Sannan a cikin masallacin manzon Allah akwai wuri mai muhimmanci. Wuri mai muhimmanci shine rauda. In ka samu dama ka shiga rauda ka yi sallah a ciki, saboda manzon Allah ya yi bayani akan rauda. Yace ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna. Tsakanin gidana da minbarina yanki ne ko kuma dausayi ne daga cikin wuraren aljanna. Kaga kenan idan Allah ya sa ka taka rauda ka fara shiga aljanna kamin ka zo ka shige ta gaba ɗaya. To amma shiga rauda bai da sauki, sai ka dage, sai ka samu lokaci. Yanzu ban san koronan nan ma suna shigar da mutane da rauda yanda ake kokuwan nan. Ai ko da time to time ne, ko da ana ɗiba ne a shigar, in kun gama sai a shigar da wasu.
shikenan rauda ka samu dama. To wuri na biyu da ake ziyara shine kabarin manzon Allah, wato inda manzon Allah ke kwance tare da sabbansa guda biyu, sayyidina Abubakar da Umar. To nan ana shiga ta kofar da ake kira babu salam. Bari mu koma, in kana so in shiga rauda, in kana so in shiga rauda ana shiga ne ta babu siddiq ko kofar sayyidina Abubakar, ta nan ne ake shiga. Amma rauda ana shigan sallama ga manzan Allah ana shiga ne ta babu salam. Idan ka zo abinda ake ma manzan Allah shine sallama, assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, ya isa. Ko kuma in ka ga dama, ashhadu bi annaka ballagta risala wa addaita al-amana wa nasahta al-umma wa jazakallahu anna wa anil muslimina khaira. Sannan ka matsa kaɗan ka yi sallama ma Abubakar, sannan ka matsa kaɗan ka yi sallama ga Umar radiyallahu an. Daga nan sai ka fita ta kofa da ake kira babul baqi. Shine wuri na biyu ko? Wuri na uku shine makabartan baqi, shi ma ka je ka yi musu sallama waɗanda suke wurin. Sannan wuri na hudu kenan shine zuwa masallacin Quba. Abinda ake so ga alazai, idan kuna cikin jama'a kar mutum ya tafi ziyara shi kadai. Mafi yawa za ka ga cewa alazai kowa kawai an zo ziyara, balarabe na neman kuɗi kawai da ya ɗauke ku ziyara ya kai ka, ba malami, ba guide, ba kowa, ba mai nuna maka hajji kuba gashi nan ka shiga 5 daƙiƙa 5 minutes ka zo maza sai ya sake ɗaukan ka wuri na hudu na biyar ya kai ka Uhud, ce haza shuhada hajji ka je ka zagayo ka dawo. Yana da kyau idan ka je, idan koda international ne, na tabbatar da cewa watakila suna da tsari na kai mutanen su ziyara, musamman ma waɗanda suke farkon alhazai ne, wanda suka je farko. Saboda haka in ka je ka natsu don ka samu malaman da za su yi guiding ɗinka. To abu na ƙarshe da nake so magana a kai shine kurakurai ko a wajen aikin hajji, ya kamata mu san su. Yana daga cikin kuskure na farko kin yin sallah a masallacin manzon Allah, ko ba kuskure bane? Mutum ka je garin Madina wai kana neman wani masallaci wai shine masjidil ijaba. Ka gani? Ai kaman ka je ka aje miliyan 1 ne kana neman naira 1. Saboda haka in ka je, wani mutum ya taba zuwa ya ce malam ina tambaya ina ne masallacin kuɗi. Na ce masallacin kuɗi? Wani bai hilata ne dan uwana ya ce maza wai ina masallacin nagge, wai masallacin da ake. Na ce baka ga masallacin manzon Allah ba? Ya ce na gani. Baka roƙi Allah a wurin ba? Ya ce na roƙa. Me ka roƙa? Baka roƙe shi ba? Ya ce nan wurin lada nake roƙo. Amma an ce mini akwai masallacin da ka halba kawai zai tafi. Sai na ce ko masallacin ijaba? Ya ce ba ijaba ba. To masallacin ijaba in ka je sai ka rasa sallah a masallacin manzan Allah. Ka san dalili? Ba a buɗe masallacin sai lokutan sallah. Saboda haka in ka je ana kiran sallah nan, ka je masallacin ijaba, nawa za ka samu a masallacin ijaba? Nawa za ka samu a masallacin manzan Allah? Kaga kenan akwai kuskure babba. Saboda haka mu yi ƙoƙarin mu kiyaye wa'annan kurakuran. Wasu ma za su je masallacin Ali, masallacin Abubakar, masallacin Masjidil Gamam, Bilal. In za ka lissafa masallatai ne a Madina ma har ka gaji ba ka kare wasu ba. To amma ka tsaya a wa'annan. Sannan yana daga cikin kurakurai roƙon manzan Allah da rashin ladabi wajen ziyarar manzan Allah. Menene rashin ladabi? Hayaniya da daga sauti.
la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ba a san a daga murya. Manzon Allah yana da daraja da ransa da lokacin da yake babu shi, darajarsa tana nan, bai kamata ana daga murya a sama da wajen manzon Allah ba. Saboda haka ka tafi a natsuwa kai masa sallama. Sai kurakurai kuma wanda suka fi kowanne, ɗiban alkama na tattabaru na nan da hadima. Za ka samu ana ce maka ga tattabaran na Fadima, ana ɗiban ana watsawa, ana ɗiba ana watsawa. Saboda haka kawai sai ka ga mutum wani alaji ya tsuguna da leda yana ɗiba. Me za ka yi da shi? Kaga irin wannan duka ba abubuwan da suka kai ka na ibada yawa. To wa'annan abubuwa kurakurai ne wanda yake ya kamata mu nisance su. Sai kuma kurakurai wajen zama ya kamata mu dinga haƙuri da juna. Yanzu nan misali an ɗauke ka an kai ka aikin hajji a gidanka da kabari a nan, ko matarka baka kwana da ita, sai dai in ka gama biyan bukatanka ɗakinta daban naka daban, ko ba haka wani? Kana da master bedroom ko me kike kiransa, turakakka. To amma yanzu in an je watakila ku hudu ne za a hada a ɗaki ɗaya, kuma yare daban-daban, hali daban-daban, yanayi daban-daban. Kaga kenan kana bukatan ka samu hakuri. Wani ma in ya riga ka bacci baka iya bacci, ka san dalili? Wani in ya riga ka bacci to sai dai Allah ya kiyaye. Don wani sai ka ta da shi ya dan lafa tukun sannan ka samu ka rufe ido kamin ya sake dawowa ya ci gaba. Ana bukatan ya hakuri. Sannan kuma kurakurai na gaba, in kun je garin Madina kana sauka akwai motocin da za su dinga zuwa, alhaji ya barka kun zo a baka takarda za a kai ka kasuwa kyauta, wai akwai kaya a rahacan. Suna tallace-tallace, in baka yi hankali ba daga nan in ka shiga wata jib mai lullubi ka dawo ba guzurinka. Duk irin waɗannan abubuwa karka yi tsammanin ka saki jiki, karka saki jiki ba, musamman in kana bakon alhaji ka je watakila duk birnancinka wani lokaci sai ka zama to ba kauye, ko bai yiwa? Wani lokaci abin mamaki sai ka samu ba kauye bai mayanta masaukin kasa, sai ka samu dan birni kuma ya rasa ina ne hotel ɗinsa yake. Saboda haka in haka ya faru da kai, ko da kana haramin Makka ne ko haramin Madina, to kar daɗin bakin mutum ya ruɗe ka. Domin akwai wasu mutane kawai sai an je hajji sai ya kira su, don Allah ku zo, Buhari ya aiko da kuɗi a raba ma alazai. Garin haka sai aka karɓe nasu. Saboda haka duk waɗannan abubuwan da ya kamata alhaji ya zamanto yana da wayewa a kai. Sannan tafiya sa haƙori. Wani yana zuwa bai sa haƙori ba, namijin ma. Wani namiji ya ce, aka ce wane in mun je ai sai mu sa haƙori, ya ce haba mala, ya za ka ce mana mu sa haƙori kamar mata? Ya ce to ni fa bari in gaya maka tun yanzu ka sani. Kamin su tafi ba suke wannan da shi da abokinsa. Ya ce ina isa garin Madina sai na sa haƙori, don ba zan dawo ba sai na yi rantsuwa a ce min alhaji. Da na yi dariya kawai mutum ya sani. Da ya yi dariya kawai ba sai ya gaya maka ya dawo ba. To saboda haka irin waɗannan wasu ma masu haƙori, an taɓa wani a garin Madina kawai ya ce zai je ya sa haƙori, sai mai sa haƙori irin na kan titin nan sai ya gan shi, ya karɓi kuɗi mai yawa a hannunsa, sai ya kawo ɗan wani abu da ko sufagulu ne ya makala masa. Ya dawo wajen abokanansa yana dariya,
ai na sa haƙuri kamin ajima kawai sai haƙurin ya faɗi. A daga Borno yake. To da wayannan abubuwa ya kamata ya zamanto mutum yana da wayewa da natsuwa a kansu, kar ya rudu, kar ya zamanto ya samu yaudara. To sai abu na gaba, malam magana a can daukan harama a miƙati. Mutum kawai ya zo kaman yana bacci, kaman bai san abin da ya kawo shi ba, ya wuce miƙati yake bai dauki ihrami ba. Wani ma ya daura wannan daura zanin ihramin ba shine daukan harama ba ko shine? Kana iya sa ihramin ka daga nan airport, amma in baka dauki niyya ba to ba a cewa kana cikin ihrami, saboda haka ketare ihrami bai kamata ba. Sai kuma akwai kurakurai wajen dawafi wanda malam ya magana akai. Yana daga cikin kuskuren dawafi, za ka samu mutane wani na dawafi da ruwan zanzam, ya yi tunanin cewa wannan ruwan zanzam da aka yi dawafi da aka yi dawafi da ruwan zanzam din nan yana da wani albarka na musamman, kuma bai tabbata a sunna ba. Ruwan zanzam ka sha shi yanda manzon Allah ya ce a sha, kai ta dawafi da zanzam, wannan shari'a ba ta zo a kai ba, kuma da dalili. Dawafi ka'idarsa dole ko da na nafila ne sai ka yi shi so 7, sai ka yi zagaye 7, sannan kuma ka yi raka'a 2 na dawafi. Yana daga cikin kurakurai kamar yadda malam ya bayyana mana a can, wanda ya kamata mu nisance shi, zage-zage wajen jifan jamra. Wallahi in ka ji wani yana hayaniya da gudu har da takalmi da lema, takalmi ana wurgi da shi, shedan ka raba ne da matata, matan da na aura a lokaci kaza da nike so, kawai shedan ka zo don tsiya, kai Allah ya isa. Yana ganin da gaske yake. To wannan yana daga cikin anwa na jahal. Yana daga cikin kurakurai ka ce dole sai ka hayo dutsen arfa. Wani ya ce kai ya zan yi in ɗauki kuɗin nan, miliyoyin kuɗin bayar in ce wai ban hau dutsen arfa ba. Wasu ma ana cewa wai idan ka je ka yi najasa a dutsen arfa za ka zama mai kuɗi, camfe-camfe. Wasu idan ka hau kan jabalun rahama, akwai wani dan gini da aka yi akan wannan fila da aka yi akan wannan jabalun rama, in ka ga rubuce-rubuce a jiki sai ka yi mamaki. Zai je rubuta sunansa da wani dalili? Wanda ake bukata ne mutum ya halicci filin. Dan manzan Allah ya ce wa qaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqifun. Na tsaya a nan arfa, duk inda ake tsayawa ne, ba dole sai ka je ba. Ba dole ba ne, don manzan Allah bai hau dutsen ba, ƙasa da dutsen gaban shi nan ya tsaya, kai ka ce dole sai ka hau. To wajen hawa dutsen mutum yana iya samun matsala, don fararen nan in ka je kamar yadda malam ke cewa, mu muna ganin baƙaƙe kamar ba mu da karatu, amma in ka je rashin karatun su ma sai ya baka mamaki. In ka samu Pakistani, Hindi, Afghani, irin wa'annan kawai za ka same su suma suna bukatan karantarwa ma fiye da mu, saboda haka ba da su za ka yi koyi ba. In ka je ka ce za ka hau dutse, farare suka je suka turo ka daga dutsen kai targaɗe, kaga ƙarshe ko da ɗawafi ka zo sai dai a tura ka akan keke. Kuma ina jin ai mutum babu wanda zai so ya je da kafansa, kawai an hasko a talabijin ko a wani abu, kawai sai a ganshi ana tura shi a keke, ya ce a wannan ko kaman wane ne. Saboda haka mu yi kokari mu nisanci wayannan abubuwan. Sannan koyi da tsohon alhaji. Ka san koyi da tsohon alhaji? Shi ya riga ya je ba sauke farilla zai yi ba,
kai kuma da za ka sauke farilla bai kamata ka fi shi dagewa ba? Sannan kuma wani ya je hajji ya fi sau 10 amma bai gane ma mai aikin hajjin ba, kuɗi ne kawai ke kai shi. Saboda haka ka yi ƙoƙari ka tambayi malamai. Kuskure ne ka ce kana koyi da alhaji wani ai ya taba zuwa ya yi kaza kaza, a'a yana iya zuwa, amma in yana da ilimin abun ba laifi kai koyi da shi, kai kokari kai koyi da shi. Amma wani lokaci koyi da shi ma wani lokaci sai ga cewa ai shi ba hajjin farilla yake yi ba, ko hajjinsa ya ɓaci ma ba damuwa ba ne, zai dawo ma baɗi ya sake wani, ko kuma zai dawo lokacin umra ma ya biya ya zo umra. Tunda yana da dama. To amma kai wannan damar da ka samu kenan ka yi kokarin ka yi amfani da wannan daman don ka samu hajjin ka ya zamanto hajjil mabrur. Yana daga cikin kurakurai har ila yau wanke da duwatsu, wankin duwatsun da ake jifa da su. Za ku samu wasu farare ana wankin duwatsu, bai zo a sunna ba. Za ka jefi shaidan sai ka wanke? An jefi shaidan da dattin shi bai dace. Wannan abubuwa ba sunna ba ne. Sannan abinda nake son ƙara a kai shine kuskure ne da sakaci mutum ya tsare dukiyarsa, rashin tsare dukiyarka. Dan Allah subhanahu wataala ya ce wata zawwadu ko kai guzuri, to in kai guzurin nan kar kai sakaci kudin ya kubuce maka. Ko da yake mafi yawan nan mutanen gari ne, wani ko da kudinsa babu sai ya ce ai mai transfer na dala barkate ya karba. To amma har da haka ai ba zai yi daɗi ba a ce kudin mutum ya subuce da sauran wasu abubuwa. Ina fatan Allah subhanahu wataala ya sa a dace. Ni na ganin nan zan dakata. Alan Kabir bukata ko a tafi da su ko kome. Akwai abubuwan da ya kamata wayannan kowa ya sani, abubuwan da ya kamata a tafi da su na kuɗi, kayayyaki da sauransu. Na kuɗi kowa ya sani, dukkan kuma akwai wanda ma suke fita waje da yawa. Akwai dokokin Najeriya wanda ba su yadda ka fita da kuɗi sama da dala 10,000 ba, amma kana iya fita da su. Sai dai a ka'idar hukuma in za ka fita da wannan kuɗin sai ka je ka yi declaring ɗinsu. Za su baka takarda ka cika cewa ga dalilinka, sannan kuma sai ka faɗa musu source ɗin kuɗinka daga ina ka same su. Sannan akwai abubuwan da bai dace a fitar da su kowa ya sani. Saboda haka yana daga cikin abubuwan da muke baku shawara cewa idan koda ka je airport ne, in ba ka amince da mutum aminci na koli ba, rika mini jaka, ba naka bane, karka yadda. Gashi ana screening, rike mini zan je fitsari, duba mini zan yi alwala, duba mini zan yi a tafi da jakarka ka je kai sallan ka can. In za ka kama ruwa tafi da jakarka. Don idan aka zo aka same akwai wani abin da yake doka ta haramta shi, sai aka sami wannan abun tare da kai, kuma baka san wannan mutumin da ya baka ajiyan ba, nawaye? Naka ne, baka da yanda za ka yi ka koda. Saboda haka abin da ya kamata mutum ya kiyaye waɗannan abubuwan, sannan ya kiyaye dokokin su masu jirgin sama da sauransu. Yana daga cikin dokansu ba za ka je da wuka ko reza ko adda ko almakashi ba. Sannan yaji, mafi yawa akan ɗauki yaji ko? Saboda in an je can abincin ba irin namu ba ne, za ka ji test ɗinsa sai ka yi kwana 2 sannan ka saba. Wani ɗaukan yaji shi ma yana da hadari, za su iya karbewa daga airport. Saboda yaji yana iya
yana iya shiga ido a yi abubuwa da shi. Duka wayannan abubuwan ya kamata mutum, wayannan ba sai an tsawaita magana a kansu ba. Alan kabir idan za ka na fi shay taziduhu alayka bi ziyada. Sannan la ajibul asila anta tajib. La yanzu nan zan ba malam kabir dama, akwai abubuwan da za mu yi question and answers, tambayoyi da amsa a cikin abubuwan da ya gudana daga jiya har zuwa yau. Na Abdurrashid. Is asking question about the issue of the 5 activities we mentioned on Salah Day. That we have 5 activities: turning the jamra, shaving, slaughtering the sacrifice, tawaf, and sa'i. These are the things that are required from every pilgrim on Salah Day. But the issue is, he's asking that I said that he should be in Mina before the sunset, or he should go back to Mina. He shouldn't allow the sun to set while he's in Mecca. Okay, what about if he's not able to complete the 5 activities? Well, the 5 activities is not necessary. It's not compulsory that you must do it on that day. Yeah, if you can do the 2 or 3 and you remove even the tawaf and sa'i could be delayed until maybe in the 11th or 12th or 13th. You can even delay until when you come back to Makkah. Yes, it's allowed. Jazakallah khair. The second one, during the Hajj period, that's from the 9th day. No. I know we're supposed to be, apart from maybe wristwatch, the round that you have, is it allowed to have your phone in your jacket? Yeah, I think that is why Mallam Ibrahim gave me his that small bag, but I gave it to, I think Mallam is please. Okay, aku anda mana itu? Okay, dala anemo mana itu? No. If you have this small bag, I was given the bag by Ibrahim to demonstrate, but I just forgot. And that bag could be tied on your waist, and make sure it's tied well, and you can put your phone inside. And it's better you tie it inside and put the ihram on top of it, so that nobody will be able to open it. Jazakallahu khairan. Alaikum assalam. Na cikin group bayan don daga Muzdalifa babu motar da za ta kawo ka Mina ko wajen jifa, don ba a bari motoci su saboda congestion na alhazai. Yance motoci za su shiga, abun ba zai da. So kowa zai zo ƙasa ne zuwa wajen jifa. Daga wajen jifa in an tsallaka maybe a kilometer away akwai bus stop wanda ke zuwa Makka. Wannan kana ya tsallaka ka je ka shiga mota. In kuna in group ma kuna iya hayan bus ta kai ku. Wannan za ta kai ku Makka. Sannan in kun gama abin da kuke ranar 10 din, kuna iya kuma hayan bus ta sake dawo da ku. Ta kila ta kawo ku wannan wurin da ta ajiye ku, sannan sai ku taka kuma zuwa inda kuka fito wajen tent ɗin ku. Amma wannan duk kai za ka yi a cikin abin nan naka. Ana iya yin misali kamar muna tafiya a ce to wannan ya kawo kaza, wannan ya kawo. A yanzu ku ne za ku je ku yi haya da mai mota nawa zai kai ku, ko nawa. In kuna da yawa ku ɗauki babban bus, in ba ku da yawa ku ɗauki karama. Gwargwadon yadda kuke abin nan. Amma dai ya kamata a ce ranar mu je Makka mu yi tawafin nan. In akwai hali. Shi yasa ce mai ba dole ba ne. In ba hali ka bari ko ranar 11 kana iya zuwa, don kana zuwa ka dawo kuma a ranar 11 sun aka dai ka kwana a Muna, amma kana iya zuwa ka yi dawafin ka dawo, kar ka bari ranar ta faɗi a can ka sake dawowa, ko ranar 12, ko kuma ka bari sai ranar 12 in ka gama jifan gaba ɗaya ka tafi sai ka je ka yi dawafin da sa'ayin sai ka wuce hotel. Ina iya aski a nan yanzu. Yawwa. Har da na je na yi dawa. Yawwa, kana iya yi. Dama abinda ake so ta halulul saura shine wannan askin in kai da wannan jifar ka samu guda biyu, so yanzu kana iya cire wannan kayan kasa na gida.
so yanzu in kasa na gida duk abubuwan da aka haramta maka din a farko sun halatta yanzu banda saduwa da iyali, shine aka ce sai ka gama dawafi da sa'i sannan ya halatta. don haka yanzu wannan dawafin kana a jinkirinsa har sai ka koma makka, amma in kana da halin ka je ka yi ka sauke kayan yafi. Jazakallahu khairan. Amma shi wancan na 11, 12, 13 da rana ne bayan rana ta ba tsakiya, shi aka fi so. Amma tun da jama'a sun yawa yanzu, in an ce kowa sai an kai wannan lokacin, shi yasa hukuma da malaman Saudi aka zauna aka ba da fatawa ya halatta, don tun daga annabi ya ba da dama mata su wuce da dare saboda gudun cinkoso, duka ba su wuce su 10,000 ba. Yanzu ana magana miliyan 3, miliyan 4, kaga ai laluran ta fi zama yanzu. Don koda shi ne ke raye zai iya ba da wannan izinin saboda irin sauƙi ga al'umma. So ana neman ya za a tunda dai sunna ce a yi jifan da rana, to yanzu kuma in an ce a jira kowa ya je wannan lokacin, to ba karamin cinkoso za a sha ba. Duk da matakan da Saudiya suka ɗauka, don Allah ya saka musu alkhairi, suna kokari wajen zancen aikin haji. Duk sanda aka samu wata matsala a wannan shekaran, kafin next year sai an samu mafitan da za a warware ta. So wannan shi babu laifi in mutum zai je da safe, amma in misali ku group na kuna iya haƙuri ku bari ranar ta yi, shikenan sai ku yi insha Allah. Allah ya sa mu dace. Na'am. Alaikum salam. Na'am. Okay, what Mallam Ibrahim said, you know, he's Al-Madani. He's Madinite. He's a Madinan person. He was hinting you on the issue of ziyarah in Medina. He mentioned that ziyarah, that is visitations of the sacred sites in Medina, is not attached to Hajj or Umrah. It's a different ibadah entirely. That you are going there because of the importance of visiting the Masjid al-Nabi. He mentioned the hadith of the Messenger alayhi salatu wasalam, which he said that praying one single rakah in his masjid is better than praying 1,000 times of it. So that is to say, if you pray in the Masjid al-Nabawi in Medina, in the masjid, the Prophet Masjid, you need to pray more than 1,000 times of it in Nigeria before you can get the reward. You see how important it is. He also mentioned the issue of Rawda. Rawda is a garden of Jannah in the part of the masjid, between the house of the messenger and the pulpit, the mimbar. The messenger said between his house and his pulpit is a garden of Jannah. So he said, if you enter there, you have entered part of Jannah. It's only for you to ask Allah to give you the real Jannah after your death. Another place for visit is the grave of the Messenger alayhi salatu wasalam, which is by the side of the masjid at the entrance. The expansion of the masjid has not been expanded that side because they don't want to bring in the grave of the Messenger inside masjid. And there is no way you are going to face the grave, because you are not allowed to face the grave when you are praying. So if you are going to visit Messenger's grave and his two companions, Abu Bakr and Umar, he mentioned that you enter through Babu Salam, that is Salam gate. From, for example, let's say this is Qibla, the front gate here, you come in through here, you pass by the grave of the Messenger and the chambers of the house of the Messenger, and then you pass through a gate named Babul Baqi. So when you are passing by this and during this ziyarah, you are only expected to say Assalamu alaikum ya Rasulallah. So you don't need to mention or ask the Messenger something. Oh Allah, oh Messenger, I want you to give me this. He is not God. So you only say Assalamu alaikum ya Rasulallah. You can add with wa rahmatullahi wa barakatuh, addayt al-amana wa balagta risala wa nasat al-lumma, jazakallahu anna wa anil islam wal muslimina khaira, like he said. But if you don't know how to say all this dua, just say Assalamu alaikum ya Rasulallah. Then you shift a little, because Abu Bakr is also there, very close to the Messenger. Then you say Assalamu alaikum ya Abu Bakr as-Siddiq. You move a little and say Assalamu alaikum ya Umar al-Khattab. That's the end of the ziyarah. Nothing more. So another place in the masjid is Rawda, which I mentioned, Rawda, the garden of Jannah. So these are three things that takes you to the masjid. But the most important one is the praying inside the masjid in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Then after this, he mentioned the graveyard of Baqi. That is the old graveyard of Medina.
And the messenger mentioned about the importance of Baqiyah, that on the day of judgment, this Baqiyah is going to, tremble. Is going to be like an ass cock, and all the kuffars and munafiq will be thrown away, and the other believers will be taken to Jannah. So you can see how important it is if someone dies in Medina. So you go there, pay a visit to those people lying down there. More especially, about 10,000 companions of the messenger were buried there. All the wives of the messenger except for Khadija and Maimuna, they are all there. The children of Rasulullah, they're all there. So you go there and visit the graveyard and salute them. Assalamu alaikum ya ahli diyari min al-muslimin wal mu'minin inshallah bikum la wa inna inshallah bikum lahiqun. You pray for them and then go out. This is the fourth place he mentioned. The other one is Shuhada. You mentioned Shuhada? Quba. Masjid Quba is the first masjid erected before the Masjid al-Nabi, when Messenger alayhi salatu sent an envoy, an ambassador, to come and teach the people of Medina Deen, that is Mus'ab bin Umair. So he stopped there. He was hosted by the people there on that area, and he built a small mosque, and that's where the messenger also spent some days before he went into Medina. And this masjid is Masjid Quba, and it is said by the messenger that when you perform ablution and you go to that masjid and pray 2 rakats, you have an equal reward of performing Umrah. That's another thing. So then where the Battle of Uhud took place is just to visit the people that attend Shahada. They martyr down there and also pray for them. All other sites is an innovation. It's just, if you are going there, you're not for you to get reward. You are just going to see the historical side. And he mentioned that when you are new, you see people calling people, come and go for ziyarah. You pay your money, they'll just take you, spending 5 minutes, they'll take you away. And someone will say, okay, we'll go to Abu Bakr's mosque, Omar mosque. All these are not really needed. These are the only things that is having an attached reward when you do them. That's for Medina. And he also started mentioning some of the mistakes that pilgrims were making either during the Ziyarah. And the number one mistake he mentioned is praying in the masjid of your locality, where your hotel is, living behind the Masjid al-Nabi. Remember when it is said, okay, now this is $1,000 and this is $1, which one are you going to take? So if you pray in the Masjid al-Nabi, you have 1,000, more than 1,000 rewards. And here if you pray for only one. But you see people praying in the masjid of their domain, where they are living, in their locality. They don't want to go to Masjid al-Nabi, which is really a great mistake. It's an opportunity. Some people are there, they want to go there, and you are invited by Allah, and you are refusing to grab the opportunity. You don't even know that whether you go back or not. So it's a mistake. Another one in the visiting the masjid in the graveyard of the messenger, you don't ask the messenger. You don't face the grave and say, oh messenger, I need this, I need that. No, that is a total shirk. He also mentioned some of the mistake in Mecca during Tawaf and during Miqat, that people will not take their intention, they will pass the Miqat without taking the intention, which is a mistake, a great one, because if you do that intentionally, you have to slaughter a goat. You have to pay fidya for that. And then another mistake, like he said, people leaving their body open all the time. You will be seeing those white people going around with their their body open, they are naked, so to say. So it's also a mistake. It's only in the Tawaful Umrah and Tawaful Qudum that you open your shoulder, and after completing the Tawaf, you cover the shoulder. That's the end of the game. All other Tawaf you can do without opening your shoulder. Another one he mentioned is the issue of Tawaf with Zamzam. You see people carrying Zamzam in the bottle, thinking that when they go around the Kaaba, do Tawaf with that Zamzam has certain power, spiritual power. This is also a great mistake. Another one is 7 times 7 Tawaf. Someone will go and do 7 and do 7 again, do 7 and do 7.
7 times 7 is 49. So you are going around 49 times the Kaaba. Just because you want to defeat a Kisha, a rival. So you do 7 times 7. These are some of the things Mallam has mentioned, inshallah Rabbul Alamin. The call for prayer has been proclaimed. Jazakallah khair. And there is this, and if you have a bag, you put it inside. And sometimes in front of the Kaaba there are these nylons they are providing. You just take one and put it inside. Inshallah. Jazakallah khair. So it's only for that Umrah. There is no. I've been mentioning. Yeah, I'm putting my own clothes to go and do Tawaful Ifada. It's only for Tawaful Qudum and Umrah. Jazakallah khair. So, akwai wani abu zai yi nufin ne babu sai sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تقبل منا دعاءنا وتقبل منا سائر أعمالنا اللهم اجعل الحج الحجاج حجا مبرورا وسعيكم سعي مشكورا وذنبكم ذنبا مغفورا ودعاءهم دعاء مستجابا بمنك وكرمك يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدنا سبل السلام يا مولانا يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله جزاك الله خيرا. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك